Our last participant, Sanjay Darbha from Peerland. లెండింగ్ ఇండస్ట్రీలో లెండర్స్ అందరూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే బ్యాంక్స్ లేకపోతే వేరే ఎన్బిఎఫ్సిస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో పియర్ టు పియర్ లెండింగ్ ఈజ్ అ న్యూ సెక్టర్ వే ద లెండర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇండివిజువల్స్. పియర్ టు పియర్ లెండింగ్లో ఏమవుతుందంటే లెండర్స్ అండ్ బారోవర్స్ రిజిస్టర్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ద లెండర్స్ లెండ్ టు ది బారోవర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రొఫైల్. అంటే బేసిక్గా ఇవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్ బట్ బికాజ్ అంటే లెండర్స్కి ద బిగ్గెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ లెండర్స్ ఇస్ దే గెట్ టు ఎర్న్ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. And borrowers ki entante for us, for example, the competition for us is not fundamentally not banks or other P2P platforms, but we are competing against gold loan companies or traditional cash lenders anamata. So that's what we are doing, and that's what peer to peer lending is all about. Borrowers మాదే రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ మీద మేము there's a detailed onboarding process. అంటే borrowers when they during registration they give a lot of details and they upload their KYC documents also. So మేము ఏం చేస్తామంటే we do a credit assessment and determine the credit worthiness of each borrower. Based on that, the lender sort of gets approved on the platform. అయితే ఒకసారి వీళ్ళు borrowers ప్లాట్ఫామ్ మీద అప్రూవ్ అయ్యాక they start showing up on the lender's dashboard when the lenders log in అనమాట. And today lenders are making the annual percentage rate on our platform is about 21.7% per annum. And we have about 1,300 borrowers on the platform, and we have about 60 lenders, of which about 40 to 45 lenders are active. And we're doing different loans. Ante personal loans chestunnam, salaried employees ki, business loans kuda chestunnam. Ante business loans ela ante we are doing more asset based loans, very less working capital loans. We are also doing purchase order financing. Some micro businesses that have purchase orders that they need to honor with their clients, వాటికి మేము we are funding those purchase orders also. So basically 3 loans చేస్తున్నాం అన్నమాట. That's what we're doing in Peerland. సోషల్ కాజ్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి బిజినెస్లో. ఇప్పుడు మీరు 21% మీరు యావరేజ్ లెండింగ్ కాస్ట్ అంటే యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఎ బారోవర్ ఇస్ పేయింగ్ అంటే ఇట్స్ వెరీ హై కదా. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ లెండింగ్లో ట్రెడిషనల్ క్యాష్ లెండర్స్ గోల్డ్ లోన్స్ చూస్తేనండి ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ is as high as about it starts at 2 to 3% per month and goes to as high as about 8 to 10% per month. The least interest rate the microfinance companies charge to semi-urban and rural customers was 38% per annum. మీరు చెప్పినటువంటి కైండ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ do they use technology platforms? చేస్తారండి. the lot of them that use technology platforms. అంటే ఇప్పుడు మా టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే one is it's browser based. మేము we do ఆన్లైన్ అంటే మేము ఫిజికల్గా బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేస్తాం. ఆర్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్ అంటే వీ యూజ్ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్, వీ యూజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ మార్కెటింగ్ ఆల్సో. సో వీ గో మీట్ బిజినెసెస్, వీ టెల్ దెమ్ అబౌట్ Peerland, వీ టెల్ దెమ్ why they should get a loan from a company like Peerland. This model అండి ఐ థింక్ ద బిగ్గెస్ట్ రిస్క్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ రెగ్యులేషన్. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్ అది కొంచెం పేపర్స్ అవి వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. సో దానికి మీరు ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారా? నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచించుకున్నారా? ఆ రెగ్యులేషన్ ఎలా వస్తుంది? దానికి దెర్ ఆర్ సమ్ స్టెప్స్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్. సో దానికి అన్నిటికీ మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారా? ఎస్. ఇప్పుడు ఆర్బీఐ దే హ్యావ్ రిలీజ్ డ్రాఫ్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఆన్ పియర్ టు పియర్ లెండింగ్ అండి. ఐ థింక్ ద ఫైనల్ గైడ్ లైన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ అ మంత్. So one of the main things that RBI is asking all the P2P platforms is to apply for an NBFC license. Okay. So that's one of the things that will deter a lot of casual and technology based peer-to-peer lending platforms to go out of the window. That's number one. Second thing is we have mandated only bank transfers until the money transfers from the lender's bank account to the borrower's bank account. Is this platform available 24/7? It is. Okay. Yes. And how do you make money and what is the transaction cost? So we charge some fee, upfront fee from both borrower and lender, and we charge 3.5% from the borrower and 2% from the lender. On the total amount? On the total loan amount. So we make about 5.5% of the loan amount from the borrower and lender together. So we make about 5.5% on the of the loan amount. Any NPAs that you have seen? లేదండి, ఇప్పటిదాకా దేర్ ఆర్ నో ఎన్పిఎస్. అంటే వీ బిల్ట్ లోన్ బుక్ అబౌట్ 2.1 crores సో ఫార్. వీఆర్ లైవ్ సిన్స్ లాస్ట్ ఫిబ్రవరి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year అయింది మా ప్లాట్ఫామ్ లైవ్. You will eventually have NPS. I mean, correct. You know, no business can escape that. But how will you know that? Suppose you're only a platform, which is good. You are not getting your hands dirty. I understand that. But how would you know if this person has actually paid me? Correct. How would you know? Is there a trail that is going through you? Right. So currently. So I'll just briefly explain the process. మేము ఏం చేస్తామంటే once the loan is finalized between the lender and borrower, we do a loan agreement document. Between the lender and borrower, they sign, their witnesses sign and all that. We also take 4
checks from the borrower as security. 3 checks have the EMI amount, and 4th is a blank check, and these are all non-dated checks. People who provide these 24/7 loans, Right. plus who are already there. So how do you compete with them? What is the differentiator that you are showing? And as per some studies, the peer-to-peer lending size in India is going to grow to about 5 billion euros, about 30,000 crores by 2020. So I think everyone has a piece of cake to eat in this huge market. And I personally think, being in microfinance, I personally think the size of this kind of loan space in India, small ticket size loans, I think is bigger than 5 lakh crores. అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఏ జాగ్రఫీలో కాన్సన్ట్రేట్ చేశారండి? Currently we are in South India, and we are operating in Hyderabad and Bangalore. We have offices, we are registered in Hyderabad, we are operating in Hyderabad and Bangalore, but we've started in Pune and Chennai also. అండ్ యువర్ టిపికల్ బారోవర్స్ టుడే ఆర్ హూ? ఐ మీన్ ఈరోజు ఈ 120 మెంబర్స్ హూ ఆర్ బారోవర్స్ లిస్టెడ్, So all these people, and out of the 1300 borrowers, హూ ఆర్ ద మెజారిటీ, హూ మేకప్ ద మెజారిటీ? salaried employees ఒక 45% ఉన్నారు. We have about 30% of people who have micro businesses that take loans for buying some assets. What is your maximum ticket size? 5 lakhs for personal loans, andi. Okay. And for Business purchase loans? order financing, we it's about 25 lakhs, anywhere between 20 to 25.